My name is Shudipta Roy, and I'm the senior researcher at the World Faith Development Dialogue at Georgetown University. And it's a great pleasure both to participate in this panel and also welcoming you as the guest. The topic of this panel discussion is the role and governance of multi-religious collaboration to improve pandemic response and resilience. During the course of the COVID-19 pandemic so far, the topic has taken many forms and shapes. Many commentators have been asking how the faith leaders and practitioners. By the way, before I speak more, I think I have an announcement to make that if you are using the translator, the translation channel is R. This is the room C and translation channel is R. Okay. So as I was saying, many commentators have been asking how the faith leaders and practitioners can adapt themselves to this new social, cultural, practical, political, and economic realities of the 21st century. And the debate has, if anything, been sharpened and intensified by the current crisis. We have seen in the beginning of the pandemic, during the chaotic phases, religious communities, particularly the faith-based minorities, are blamed, attacked, and ostracized, both in person and in the spaces of social media for spreading the virus. The history of challenging times like this show how discrimination and scapegoating are accentuated against different communities. We saw tension amassed over the ethics of religious congregations or the Assembly of the Faithful during the pandemic. Dane Davis, a pastor of Impact Christian Church in Victorville, California, about 84 miles northeast from here, asked a jarring question in an op-ed on July 18th, 2020. Will the church survive COVID-19? On the other hand, according to the Pew Research data from 2020, more Americans than people in other economically developed countries say the COVID-19 outbreak has bolstered their religious faith. In other settings, as James Walter from London School of Economics Faith Center argues, that addressing the pandemic is providing a common purpose in the face of religious tensions. It also raises questions about how religious institutions, beliefs, leaders, and practices are contributing positively and not so positively to the ongoing coronavirus crisis and response. Professor Catherine Marshall writes, religious actors have large roles to play, particularly in addressing challenges centered on safe religious gatherings and adaptations of rituals, building trust, promoting effective communication and advocacy, and identifying and responding to the needs of communities. They're also critically involved in countering hate speech and misinformation, and in addressing various conflicts ranging from domestic to geopolitical. In this rapidly evolving situation, religious voices should be part of the broad policy exchange based on an informed and nuanced understanding of development. One such example would be the launch of Global Multi-Religious Faith in Action, COVID-19 initiative by Religion for Peace. In March 2020, the Berkeley Center for Religion, Peace, and World Affairs at Georgetown University, the World Faith Development Dialogue, and Joint Learning Initiative launched a collaborative effort to explore the responses of religious actors to the COVID-19 pandemic and organize information. The COVID-19 pandemic presents major challenges in profound and still evolving ways, with high death tolls and extreme economic and social impact worldwide. As of May 3rd, 2022, the Latin America and the Caribbean region had nearly 1.7 million deaths, over 27% of deaths worldwide. Another 1,050,000 reported deaths caused by the novel coronavirus in Northern America so far. Combined, 40.2% of global COVID deaths occurred in this region. We call it the Americas. The UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean estimated that 17 million people in Latin America moved into poverty
in 2020. The socioeconomically poor and other vulnerable groups remain at greatest risk, including those living in marginalized communities such as ethno-religious and gendered minorities, migrants in temporary settlement, and prisoners in crowded jails. Against this broad background, I'd like to ask three major questions for today's panel for consideration. What types of collaborative approaches did you and your organization take to respond to the pandemic? How were you able to help your faith communities, or fail to do so, disseminate all the information and counter misinformation around the pandemic? And what does resilience mean? We talk about resilience all the time. In your context, and how can leaders of different faith traditions better collaborate to create resilient communities? So these are some of the questions we'll be discussing in this panel, and each of you will have about 10 minutes. Then in the course of half an hour or so, in the end, we'll take questions from the audience and have an open discussion on some broad range of topics and thoughts on these issues. We have a distinguished panel today, and I have the pleasure to introduce them with leaders and practitioners from different parts of the world. We have Joao Diniz, regional leader, World Vision, Latin America and the Caribbean. We have Sister Rosana Matos Gomez, Caribbean Area Organization Advisor, Relief Society, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We have Alberto Mansur, Executive Board Member, Cadena International. We have two missing persons, Ivan Camilo Vargas and Rohan couldn't make it today. So I think we have great company here and qualified panelists to address these issues. I won't take any more time. I will invite first Joao to give his presentation. Thank you, Sudipta, for the introduction. It's a pleasure to be here. Now I'll switch to Spanish, or at least to Portuñol. I'm from Brazil and try to speak Spanish. Es un placer muy grande de estar acá con ustedes. Y quisiera primero hacer énfasis de que la pandemia ella impactó a todas las organizaciones humanitarias, porque primero fue su capacidad de respuesta. Si los propios equipos estaban impactados en el campo, las comunidades, los socios, por no poder movilizarse. Entonces, el primer aspecto fue proteger a nuestra gente y después también adaptar nuestras operaciones. World Vision actúa en 15 países en América Latina, tiene oficinas directas desde México a Chile y el Caribe, y fue un gran desafío porque estamos viviendo una crisis dentro de otra crisis, como Gabriela habló, de que el COVID exacerbó la situación en América Latina. Nuestra respuesta en ese periodo tenía como objetivos, primero, limitar al máximo la expansión del COVID en el continente, una vez que se quedó como el epicentro de la pandemia en el mundo. El segundo, de fortalecer los sistemas de salud. El tercer aspecto, apoyar y proteger a los niños y niñas más vulnerables, que es una parte invisible en la pandemia, porque se cree que no son afectados, pero el impacto secundario a los niños y niñas fue muy grande en el área de educación, en salud mental y muchas otras áreas. Y también de advocar la defensa de derechos y la movilización de socios como las comunidades de fe. Os resultados nesse período hemos logrado alcançar a casi 13 milhões de pessoas, sendo 5 milhões de niños em toda a América Latina, e mobilizar, además de los recursos nuestros de la región, adicionales casi como 50 milhões de dólares de apoio em todo esse tempo. Pero sendo mais específico com respeito a las comunidades de fe, elas também foram afetadas. E eu quisiera que vocês pensassem nas comunidades de fe, em nosso caso, trabalhando muito com as comunidades de fe, de expresión cristiana, de todos los tipos,
não pensem nas grandes, pensem nas comunidades de fé que estão em las regiões mais longínquas, mais remotas de todo o continente, seja em uma villa rural, seja em uma pequena municipalidade, y que también fueron afectadas. Entonces, una oportunidad, una ventaja es el footprint, es la presencia geográfica que tienen las comunidades de fe en todo el continente. Usted en Brasil dice que hay dos instituciones que están en todos los lugares más que el gobierno. Uno, los bancos, porque ahí logran llegar, y el otro son las comunidades de fe. E isso é uma ventaja, porque se elas estão conscientes e mobilizadas, podem chegar incluso onde o governo não chega. Isto em situações como as favelas ou qualquer outra região mais rural. Pero elas foram afetadas, porque também tiveram que cerrar suas atividades. Muitos incluso perderam sua capacidade de mantenimento do equipo de liderazgo e também a desinformação. Por isso que um grande desafio para nós outros era que, además da vulnerabilidade demonstrada pelas comunidades de fé, a carência de conhecimento, de informações e recursos para a sua própria comunidade e também ao entorno a proteger e apoiar as comunidades, como também os supostos e as fake news que também afetaram muito a essas comunidades. Em termos de nossa resposta, foi aproveitar a presença e todo o assócio anterior que já tínhamos com essas organizações para fortalecer esta rede de respostas com elas. Então, de início, buscamos desenvolver uma guia em todos os países para orientar as comunidades de fé como de maneira rápida se adaptar e ter as informações de trabalhar com suas comunidades primeiro, incluso em termos de los serviços. Isto, nossa experiência com a resposta do Ebola em África nos ajudou muito, incluso trabalhando com as comunidades interreligiosas, de que primeiro é que as comunidades de fé puedan adaptar-se, puedan compreender, incluso tendo em conta seus valores, suas crenças, seus rituais e como adaptar-se a esta nova realidade. Pero também buscar treinar em termos de las situações e como responder a isto. E trabalhamos muito com treinamentos virtuais, porque isto era a maneira mais prática com todo o conteúdo que hemos desenvolvido, e buscar também, através desses assócios, fortalecer suas capacidades de respostas em las comunidades com recursos, sejam recursos em termos de los materiais de higiene, los materiais de biosseguridade, com o tema também de resposta a la situação de hambre em las comunidades. Hubo casos, incluso, de que as famílias da própria comunidade de fé que estavam apoiando a outras também estavam em necessidade, e isso fazia parte desta grande rede de respostas. Para isso, foi necessário ser como uma aliança com outras organizações a nível da região para que pudiéramos fortalecer esta capacidade. Um caso específico que eu quisiera compartilhar como exemplo foi o caso de Venezuela. Venezuela é um país de grandes desafios, sabemos, o reverendo José Pinheiro estar acá também, e que, además de todas as situações de desafios, a pandemia, isso agravou a situação. Pero o mais importante foi, através das comunidades de fé, se constituiu uma rede chamada de Esperança Sem Fronteiras, onde se logrou chegar praticamente a todos os estados e nas comunidades. E isso nos permitiu hasta ser sócios com donantes americanos, o governo americano e outros, para poder actuar e responder isto de uma maneira expandida em todo o país. Alguns aspectos, já terminando, a considerar é que esta aliança, essa coalição de organizações foi também um marco de trazer juntos, aún sendo organizações cristianas, pero de diferentes perspectivas que às vezes não logravam actuar de maneira juntas. E se logrou, nesta coalição, a poner todas as expressões
de organizaciones cristianas, católicas, pentecostales, protestantes, evangélicas, y también otras organizaciones de otras expresión de fe que también participaron. ONGs o organizaciones humanitarias también de base de fe también se unieron a esta respuesta. Alguns níveis de alcance, em esse período, logramos alcançar a 21 mil líderes de fé a participarem nessas atividades, 12.700 comunidades em esse continente, 3.000 associações que involucravam mais organizações e 21 países, aunque temos presença em 15, pero isso se permitiu, através das coalições, chegar a outros lugares. Termino hablando de algumas lições e hallazgos nesse sentido. Primeiro, como já ha sido dicho na abertura, as comunidades de fé são críticas para a resposta, pero elas também são vulneráveis. Isso há que poner em conta quando estamos trabalhando em estas coalições e nos programas que estamos desenvolvendo. De que ao mesmo tempo que são parte da resposta, pero também têm suas necessidades e devemos ter em conta para esta resposta. O outro hallazgo, aprendizagem, é que é muito importante ter em conta suas práticas religiosas, suas crenças, seus valores, como escutamos acá. Essa é a maneira de respeitar e isso permite apalancar a possibilidade que elas têm de involucrar sua própria comunidade, como também de beneficiar a los outros. E outro aspecto ou lição é que é muito importante ter uma abordagem, enfoque multidimensional, de trabalhar em diferentes áreas, em área de formação, de treinamento, pero em área também de capacidade de implementação de ações, programas, como área também de advocacy, como área de mobilização de recursos. E como somos uma organização que nossa prioridade é o tema da niñez, esse é ponto em comum que nos une como organizações, de que em todas as comunidades rurais, urbanas, falar ou dar ênfase em proteger a niñez, principalmente em essas condições de que hoje temos milhões de niños e niñas excluídos das escolas, de que seu ciclo de vacunas já não está mais completo e algumas delas enfermidades estão regressando. Esse é ponto clave, porque actuar para que os niños e niñas não estejam invisíveis, isto une a las comunidades de fé e com isso podemos ter uma agenda comum para que podamos seguir actuando juntos. Bueno, muchas gracias. Creo que ese es mi tiempo. Muy buenos días. Me siento muy agradecida de la oportunidad que tengo de representar la Iglesia de Jesucristo en este foro en el día de hoy. Y realmente me gustaría iniciar mi participación compartiendo una escritura que se encuentra en el libro de Mormón, en Mosías 2:17, que dice lo siguiente: y he aquí os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Y como comunidades de fe, entiendo que cada uno de nosotros nos caracterizamos por ese servicio desinteresado que brindamos a todas las personas en el mundo, sin importar nuestra religión, sin importar nuestras creencias. Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Y con esto, ¿verdad? Sabemos que desde que comenzó la pandemia COVID-19, muchas personas han perdido familiares, amigos, trabajos, han sufrido enfermedades mentales e inclusive muchos hasta han perdido su fe. Y desde que inició la pandemia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha proporcionado ayuda en 155 países en el mundo por medio de 1.643 proyectos de ayuda humanitaria. Entre estos proyectos se incluyen equipos de protección personal, suministros médicos, la mejora de la seguridad alimentaria y colaboración con organizaciones para proporcionar vacunas contra el COVID en todo el mundo. Las asociaciones de colaboración realmente han sido fundamentales para que la Iglesia maximizara su impacto alrededor del mundo.
Por ejemplo, a través de asociaciones con organizaciones comunitarias locales y de otras FES, realmente se han podido enviar suministros a lugares donde no se podía haber llegado antes. También la iglesia ha proporcionado ayuda a los bancos alimentarios para mitigar el aumento de la inseguridad alimentaria en esta pandemia. También Latter-day Saints Charities se asoció con UNICEF y donó una subvención de $20 millones para financiar los esfuerzos de COVAX en todo el mundo para proporcionar 2.000 millones de vacunas COVID a comunidades vulnerables. En colaboración con funcionarios públicos locales en Brasil, la iglesia distribuyó 5.8 millones en oxígeno y suficientes alimentos para alimentar a 1 millón de brasileños. Aunque la iglesia ha podido proporcionar capital físico y financiero, es a través de la colaboración con socios que estos recursos llegan a las localidades que más lo necesitan. Ahora voy a mostrar algunas fotos de los proyectos de ayuda humanitaria que la iglesia ha podido contribuir. Aquí podemos ver en el fondo de COVAX cómo se están distribuyendo las vacunas. En esta otra fotografía podemos ver la colaboración que la iglesia hace con UNICEF y ahí están representando Latter-day Saints Charity. Aquí también es una donación de equipos que se realizaron en la República Dominicana, diferentes alcaldías del país. Y en esta otra fotografía se muestran los esfuerzos de la iglesia en Haití, en Barbados, en Jamaica y otros países para alivianar, ¿verdad?, la situación de la pandemia en esos países. Sabemos que fruto de esta pandemia ha venido lo que es la desinformación. Y la iglesia, a medida que la pandemia se extendió por todo el mundo, canceló inmediatamente las reuniones, cerró los templos y restringió otras actividades que usualmente estábamos acostumbrados a realizar. Y todo esto con el deseo de ser buenos ciudadanos globales y hacer nuestra parte para combatir la pandemia. La primera presidencia, inclusive en la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, emitió una declaración sobre la importancia de las vacunas y la inmunización contra las enfermedades prevenibles. Recuerdo que en mi país el estado de emergencia se declaró en marzo y ya en febrero la Iglesia había mandado a nivel mundial que todos los centros de reuniones fueran cerrados. El liderazgo de la iglesia ha fungido un papel muy importante para combatir la desinformación durante este tiempo de pandemia. Y realmente, por medio de ellos, hemos podido aprender la importancia que tiene de estar actualizados sobre lo que está pasando actualmente. Les voy a mostrar una fotografía donde muestra a los líderes de la iglesia, el presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y otras autoridades generales donde están recibiendo de forma pública la vacuna. Y todo esto para darnos un ejemplo. Lo importante de la iglesia es que la desinformación se ha combatido por medio de la acción y el ejemplo. Entonces, ya para ir finalizando con respecto a cómo nosotros podemos crear comunidades resilientes, a veces cuando estamos trabajando con otras religiones, otros grupos de fe, muchas veces nos centramos en las cosas que nos hacen diferentes, en cuáles son aquellas creencias que no tenemos comunes. Y cuando hacemos eso, realmente estamos creando una barrera que no nos permite ayudar los unos a los otros. Y en lugar, ¿verdad?, de centrarnos en las cosas que nos hacen diferentes, debemos de enfocarnos en aquellos valores que compartimos y en esa misión y visión de poder ayudar a los demás. Como líderes religiosos, estamos dedicados a mitigar el sufrimiento humano y aumentar la calidad de vida de todos los hijos de Dios aquí en la tierra. A medida que nos enfoquemos en esto y dejemos que esta sea nuestra motivación, no hay nada que no podamos lograr juntos. Las comunidades resilientes se crean bajo valores compartidos y objetivos mutuos que les permiten unirse y enfrentar los desafíos comunes a la humanidad. Solo juntos podremos tener éxito en nuestra misión compartida y bendecir la vida de nuestros hermanos y hermanas. Para finalizar ahora, quiero compartir un video
que es bien corto y breve, donde muestra los esfuerzos que la Iglesia ha llevado a cabo durante este proceso de pandemia. The video, please. At the core of the gospel of Jesus Christ, there is this second commandment that we received from him, that we should reach out to those in need and take care of our neighbors. And I believe that for every disciple of Jesus Christ, this is part of our DNA, that we go and find those that are in need and try to help them, whether it is in our own community or far away in other countries. This is really at the center of our religion. COVID-19 is having an impact in everybody's lives around the world, whether it is our lifestyle that is changed or maybe jobs that have to be found. And so the church has a long tradition of being involved in humanitarian aid and welfare matters and helping others. What has happened over the past 3 months, we have sent 15 additional truckloads of food and other commodities per week to charitable organizations and other food banks in the United States and Canada. Each of those truckloads can feed 1,400 people for about a week. This is possible because of a long-standing tradition of the church to store food, and like here in this warehouse. And this is blessing a lot of lives around the world. One of the greatest examples of how the members have reached out to those in need has been the Sisters of the Church of the Relief Society, and how they have mobilized to sew masks. 5 million masks have been done. This is remarkable. 5 million masks, 900,000 hours, and 50,000 volunteers. 50,000 volunteers. Sisters, their families, everyone, home by home, to do that magnificent work. The church does a lot of things as an organization, but we shouldn't forget that it all comes from the members. Reaching out to those in need, helping others that are needy or afflicted, is really at the center of the gospel. It is at the core of our beliefs. We try to emulate the example of Jesus Christ as disciples of the Lord. And what is it that he did? He preached the gospel, but also he would be prompt to find the one that was in need of his comforting hand and help and caring blessings. And this is what we are trying to do. We couldn't be more grateful for the generosity of the members of the church. Muchas gracias. Alberto. Thank you. I represent Cadena, which is a disaster relief and humanitarian aid organization. And unlike most of the attendees to this conference, we are not a religious organization. That doesn't mean we're not faith-based. Cadena starts through the principle of the Jewish principle of tikkun olam, which is found in the Mishnah, in the Jewish Mishnah. And its origin in the Mishnah was to update certain laws to make them more, to help them sustain social life as it was. But it's grown to mean something bigger than that. Tikkun olam now is understood as repairing the world, trying to leave the world a little better than we found it. And if we all do our little piece in trying to repair the world will be much better than we found it. Like the principle of tikkun olam, Cadena has evolved as well. We started as a small Mexican organization
within the Jewish community. And now we are based in 8 countries, and the wide majority of the people that participate and are beneficiaries of our efforts are not Jewish. They are members of every community that needs assistance. Why did I say that if we are not religious, we are faith-based? We have an unshakable faith in the human spirit and the goodness of other people. And that's what fuels all our actions. We believe that everyone has within what's necessary to do good and to repair the world. Now, at the beginning of this talk, our moderator asked, how do we help each other? How do we build resilience? How do we repair the world? And I think, well, not I, Cadena thinks that fear and prejudice are the enemies to conquer. If, like Sister Rosanna said in her presentation, if we recognize each other's likeness in the other, instead of focusing on our differences, we can help each other out, build better communities, and be of service to those in need. COVID was so loud, the COVID pandemic was so loud that it drowned out everything else. But that doesn't mean the world stopped turning or that nature stopped its course. There were, during 2020 and 2021, there have been 30 cyclones or tropical storms, 2 hurricanes, one ETA was a category 4 and IOTA was a category 5. There have been earthquakes, there have been floods, and there have been fires, and there has been a constant stream of migration and migrant refugees the world over. Us at Cadena and at other sister organizations realized that even if the world stopped, as it did, even if the world closed down, as it did, our help couldn't. We couldn't stop. We had to keep on helping. So early on in the pandemic, we developed protocols for maintaining our humanitarian aid missions going. All of our people had face coverings. All of our people had gloves and protective gear. And we tried to help different communities with maintaining safe distance. Now, that was the most challenging part of our job, because our help, our assistance is hand to hand. We pride ourselves in bringing all the aid that we bring and delivering it hand to hand to those recipients without intermediary. Nevertheless, we did during these years more than 500 missions, aid missions, 200 of which were in Mexico and the rest were the world over. We helped communities in Argentina, in Chile, in Colombia, Costa Rica, Guatemala, here in the US, and in South Africa. We helped over 1.5 million people. We delivered, these numbers are rounded down, but around 20,000
food kits, 40,000 first necessity items kits, 20,000 clothes kits and shelters, 150,000 kits for PPE, for protection, and almost 700 tons of food all around. But that was just the direct aid that we were able to provide. What about resilience, which is as important as helping the current crisis? Resilience is building the tools to withstand and overcome the challenges that we face. And we do that by building communities. But how do we build community when you cannot get together, when we cannot do what we're doing right now, gathering and exchanging ideas and recognizing our likenesses instead of our differences? Well, technology helped us, and we developed what we called telepláticas, which were or teleayudas, which were really community building tools through Zoom or other tools. During those transmissions, in which we broadcast to a wide audience, we gave people courses in personal finance and how to be able to withstand the economic challenges that they were personally facing through the closing of business. We gave telemedicine and we also did distance psychological help. We did guided meditations. We did exercise classes, and we did workshops for children in which we both gave them learning skills and playing skills. One of our most important initiatives, and one of which we're most proud of, is our Acompaña un adulto mayor. Go with, walk with an old person. Sorry. For seniors, the pandemic was especially challenging because they were cast away. They were alone. They were isolated from their loved ones, and that caused severe stress in their and emotional damage. So we built a net of volunteers that would call them every day, would do teleconferencing with them every day, tell them about their day, ask them how they were doing, and try to build up a distance relationship that helped them overcome the challenges of loneliness. Most of our senior beneficiaries came out of the pandemic with their spirit intact, with their health and their emotional and psychological health and well-being intact, and that's one of the things we're most proud of. And I think with that I'll be done. I think I've exhausted my time. Thank you. So since this is a very small group, let's have a very open and cozy discussion about the topics we discussed here. And if you have any questions, we can have a little more time to maybe have some personal questions also, like what your experience has been to work in the field, directly with the communities and things like that. So we invite questions. Yeah. Primero quiero felicitar a los panelistas por su buena presentación y de acuerdo al título de la temática,
que invita a pensar en lo que se debe hacer o se puede hacer sobre la experiencia que se ha tenido durante la pandemia para el futuro. Creo que está todavía abierta la consulta y probablemente también para ustedes sea la consulta, porque lo que hemos escuchado es un buen reporte de lo que han hecho y la importancia en conceptos básicos de encontrar coincidencias más que diferencias. Y eso es bastante sabido, pero es bueno recordarlo. La pregunta creo que sería a partir de lo que ustedes han expuesto, ¿cuál es el punto central, suponiendo, y claro que lo hay, las coincidencias para que esta experiencia de la pandemia nos sirva en relación de lo que podría ocurrir en el futuro? Más allá de todas las capacidades extraordinarias de World Vision, la iglesia o cadena, ¿cuál sería la reflexión y más que ese, el desafío de acción futura? Primero, creo que es para todas las organizaciones y también las comunidades, es cómo adaptarse a ese nuevo normal, porque no es como regresar al pasado. Entonces, el mundo ha cambiado y estamos aprendiendo a cómo manejar temas tanto en el área de las familias, de cómo los medios sostenibles de vida, de qué manera la educación se desarrolla. Entonces, un aspecto es de esta capacidad de se reinventar y reaprender. Otro es valorar lo que las comunidades ya tienen. Porque muchas veces llegamos como tenemos las respuestas y soluciones, pero resilientes son ellos. Brasil ahora, en Nordeste de Brasil, muchas inundaciones y las familias ya están ahí há mucho tiempo. Creo que es cómo comprender los roles de las organizaciones que llegan para apoyar sin desconsiderar la capacidad y apoyando para fortalecer essas capacidades que são locales, não? Uma ventaja das comunidades de fé é esse aspecto de seus valores e suas crenças, de que isso une e isso permite chegar às comunidades e ser escutado por las famílias e ser involucrados. Creo que isso há que ter em conta também, não? Então, creo que essa experiência que em América Latina hemos vivido nos ajuda, como dijo Alberto, a pensar sobre essas situações de emergências ou as situações como o cambio climático e outras que vamos a seguir enfrentando no continente. Isso são aspectos claves de aprendizagem e isso de los roles do governo, sabe, de las religiones, pero de las propias comunidades. Isso é crítico de compreender e de como se constrói esta sinergia, não? Este apoio entre países, porque isso é clave. Yo también quisiera agregar la importancia, como estaba diciendo mi compañero aquí al lado, sobre el rol que tienen las comunidades en los diferentes países y cómo nosotros, las diferentes organizaciones, podemos apoyarles en sus desafíos, entendiendo que ellos también pueden y están en la necesidad de aportar soluciones a los problemas que están viviendo. Nosotros, por lo menos, ¿verdad? Los que estamos aquí no habíamos vivido una pandemia y todos estamos en este proceso de aprendizaje constante, de qué cosas nos están funcionando ahora, qué cosas no funcionaron y cómo esas cosas que sí funcionaron pudiesen ayudarnos más adelante en el futuro si se presentase otra situación, ¿verdad? Como la que estamos viviendo hoy en día. Entiendo que el apoyo entre las comunidades, ¿verdad?, de fe y la forma en que se pueden crear redes de apoyo y la forma en la cual podemos manejar la comunicación es algo muy importante para ayudar a combatir esto. El COVID llegó para quedarse, en realidad. Y no es todo apunta a que no es la única pandemia que vamos a vivir en nuestra
experiencia. Creo que lo que nos han enseñado estos últimos 2 años es que trabajamos juntos. Si tomamos las medidas científicas necesarias para proteger primero a nuestros voluntarios y luego a los que reciben nuestra ayuda. Y establecemos protocolos de seguridad para nosotros y para ellos, es más fácil atender las crisis en las que podamos desarrollarnos y dar a las comunidades las herramientas de resiliencia para que construyan las herramientas para sobreponerse a los retos que se acercan a ellas. Buenas tardes. Gracias, Roy, Iván, Roxana y Alberto. Estos foros sirven para reflexionar y mientras que ustedes brindaban las declaraciones, me puse a pensar en lo siguiente. ¿Cómo, como comunidades de fe o organizaciones no gubernamentales, estar presente en los momentos de mayor necesidad de las personas, pero sin mostrar una visibilidad? No sé si me dejo entender. ¿Cómo estar presente en los momentos de mayor necesidad, pero sin mostrarse tan visibles? Es un reto para nosotros como comunidades de fe u organizaciones no gubernamentales. ¿A qué te refieres por no visibles? ¿Sí puedo ser más específico todavía? Sí. Es decir, cuando vamos a brindar ayuda, de repente las personas ven más promoción que ayuda. ¿Y me dejé entender o más específico todavía? Sí. Podría ser. Particularmente para las organizaciones humanitarias o de desarrollo no gubernamentales, ese es un gran desafío porque necesita llamar la atención para movilizar los recursos para la respuesta, ¿no? Por ejemplo, de estos 50 millones que yo hablé de recursos, por lo menos un 40% ha sido movilizado en la propia región. Entonces, hay que hablar. El tema es cómo se habla, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Si el mensaje es una autopromoción o si el mensaje es en la necesidad y la capacidad, la resiliencia de las personas de salir adelante. Creo que eso es algo clave. Yo hago mucha diferencia entre las grandes instituciones religiosas y esas pequeñas que están ahí en las comunidades, porque ellas son invisibles, pero ellas están ahí actuando. Esta red que Sister Johanna habla es muy importante porque ela já está aí. Eu creio que uma inversión em termos de informação, desenvolvimento de capacidades e ter os recursos apropriados fortalece essa rede que é increíble de chegar e para não só para o tema da pandemia, estamos falando da migração, estamos falando de los fenômenos climáticos, que a violência, há vários temas e elas estão aí. Os melhores exemplos que eu he visto são de comunidades de fé chiquitas que estão em essas comunidades e fazem de maneira invisível e muitas vezes sem o recurso e o apoio necessário. Então, creio que a ênfase a quem estamos promocionando, não? E não necessariamente uma autopromoção. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días existe algo que se llama la administración y es algo en el cual todos los miembros mayores de 18 años tenemos la oportunidad de servir a alguna familia, algún hermano, alguna hermana dentro de nuestra comunidad. Y es algo que hacemos de forma silenciosa. Nadie ve lo que hacemos, solamente el Salvador lo ve.
Y cuando en el caso de la Sociedad de Socorro, que pudimos ver en el video cómo las hermanas pudieron hacer esas mascarillas, las hermanas en la iglesia tienen un impacto muy importante en el mundo. Cuando una hermana ora y siente en su corazón que tiene que ir a visitar o hablar con una hermana en específico que está pasando por alguna situación difícil, está sirviendo. Y nadie está viendo el esfuerzo que ella está haciendo, pero alguien más que está allá arriba sí lo está haciendo. Y realmente por medio de ese servicio de la administración, nosotros podemos llegar a todos los hermanos y a todas las personas en el mundo, a pesar de que los demás no estén viendo nuestro esfuerzo, sí se deja sentir en la comunidad. Yo voy a decir algo controversial. Creo que la visibilidad no está peleada con la ayuda. Al revés, creo que la visibilidad es clave para la ayuda. Porque haciendo visible el problema es como podemos hacer llegar mayor ayuda. Cuando hacemos visible la problemática de cierta comunidad, podemos allegarle mayores recursos, mayor ayuda a esa comunidad que si la gente no se entera de lo que pasa. Un ejemplo viejito, pero muy socorrido y clásico de esto, fue la iniciativa en los 80s de USA for Africa. El esfuerzo de los artistas entonces y la canción que grabaron y la inmensa campaña que hicieron es el gold standard de cómo recaudar fondos para una causa, para resolver una crisis humanitaria. No hemos visto de entonces a hoy una mejor campaña para recaudar fondos para una causa. Entonces, sí entiendo el punto de que, oye, ¿vienes a tomarte la foto o vienes a ayudar? Lo que nosotros hemos visto en nuestros voluntarios, y creo que puedo hablar por los voluntarios de prácticamente todas las NGOs que participamos de la asistencia humanitaria, ninguno de nuestros voluntarios está yendo a tomarse la foto. Están yendo a ayudar, pero la foto ayuda a que más voluntarios vengan y a que más gente done para hacer posible esa ayuda. Es correcto. I mean, we know that development work can be done really badly, and there are some good ways to do it too. So there are some definitely risks of doing bad development can be more harmful than doing help and good, right? So my question for the panel would be, how did you localize your efforts during the pandemic? So I know that you work in different countries with different cultures, with different communities. How did you contextualize? How did you localize your efforts when you went to one country to another country? Our volunteers are mostly sourced locally from the country that we are helping out. We have mission leaders that are trained by Cadena that not always can be locally sourced. And we have and we combine volunteers from other countries with the local people. There's countries where we have no presence and we cannot source volunteers locally. So when that happens, we try to liaison with people on the ground that are doing humanitarian work, and we send our volunteers from other locations. Well, the first is understanding the role of the external organizations that come in to support communities, right? We cannot take the role that is the role of the community. So
That's very important. That one important principle approach is empowering the community to become resilient and to overcome their own problems. So I think that's a critical point for us as outsiders or supporters to respond. The other, as Alberto said, is the more we have local volunteers or their own community responding, more adaptive and more contextualized will be the response, right? That's why the other thing is, in terms of culture, understanding the culture and their beliefs and their values are so important, particularly as we are talking about the faith-based communities, because they do have, and sometimes we do have these examples that it's hard for some external organization or even the government trying to implement a program without taking into consideration their culture, their beliefs. So that's very important for us to consider. Resourcing them in different ways, it's also critical, the material, but also, and not all the things are good, because one is the misinformation, the prejudice that mentioned. This is also, it's terrible in Latin America. We know this. It's something that we need to address as organizations to help them to have the right information so that they can share this. It is a critical criteria or issue to consider this multicultural dimension that we have in our continent, which is, if we are working in the Andean countries, is completely different from the Caribbean, So if we don't consider this and be very flexible to adjust and to adapt our operating model programs, I don't think that we are going to succeed. First of all, it is important to understand what are the needs in the different cultures, different countries. It's not the same, for example, the needs from the Caribbean area, from Europe, or from the United States. So the church around the world has leaders that can mobilize volunteers to help those communities. For example, recently the church has a web page that is called Just Serve, where everybody, if needs a volunteer, just in that web page, shares their needs, and then the people can enroll and serve others. Any last question from the audience? So I will ask the last question. So we see how global development work, like what we often move from one agenda to another, one becomes like a really big elephant in the room. When we tackle that, then we move to the next elephant in the room. So we see that this panel is on COVID-19, not a lot of interest. A lot of people are in the refugees panel right now. Yeah. So refugee has become a big issue with this Ukraine war going on. What's next for your organization? And how would you even move past this enormous havoc that COVID-19 has created and then go to the next one? What's your plan? Well, for Cadena, every crisis is our crisis. So we're still dealing with some COVID, with some COVID issues, but right now we have important missions for refugees, in which we're helping with translators, we're helping with food, shelter, water, clothes. We have a big warehouse in the Poland-Ukraine border, and another one just past the Ukraine, inside Ukraine, where we concentrate many other NGOs
help, goes to our Poland warehouse, and we have a daily wish list from the Ukrainian side. And every day, our trucks from the Polish warehouse go to the border in Ukraine and hand over the assistance to people on the ground in Ukraine, and then we distribute it inside Ukraine, also hand to hand. We're also gearing up for hurricane season, which has been our constant, persistent crisis since our inception. Next week, we have our yearly mission to Kenya, where we distribute water and food and medicine for the drought season. What I'm getting at is that COVID is one crisis for us, but we are a humanitarian crisis NGO. It's what we do all the time. And our small size helps us to quick steering to the crisis at the moment. Yeah, some lessons for us is that more than focus on the phenomena that happen, you need to respond, is to focus on who are the most vulnerable, where they are, and how we can work to build their resilience. So that's very important. That's why, as a child-focused organization for us, and also a grassroots organization, because we are present in the communities. As we are there, we understand their needs, including the risks that they are facing, and how we can start investing on building the resilience, supporting building this resilience. For sure, the trend analysis help us, to anticipate some of what could happen. For instance, I just came from Panama. I had meeting there with UNHCR and others, because there is a new route from the Venezuelan coming to the north, but in November last year, we were in some of these analyses in the field, and we start figuring out that this would be a trend, and how we can be prepared, pre-positioned for this. The same as the climate change. For instance, the dry corridor in Central America, that's the reality. So how we can work to see that this will reinforce the migration to the US, the violence in countries like El Salvador, Guatemala. So I think the more we understand the context and the complexity, and if we have a clear strategy addressing this and being flexible, for sure, we need to adapt all the time. The reality is becoming more and more complex, I think the challenge is more in terms of the donors' perceptions and expectations, because as you said, how to continue helping the donors to understand that still in Latin America, we have problems with the migrations, with Hungary, and it's not only Ukraine, because Ukraine now is in the media, and we are supporting Ukraine, but in Africa, Tigray in Ethiopia is another situation. So that's the hard part, that awareness in terms of the public awareness and helping the donors to understand and to have this balance, it is. So that's why it's also always important to have the visibility of the problems in Latin America, and also that we do have resources locally. The point is how we can, mobilize these resources and demonstrate that we are able, to respond to our own problems as well. So it's not an easy answer, but I think the more we are connected to the reality, not only seen from the high level, but there as all the organizations here are there, we can see the trends and the preparedness. I think we'll be better prepared for responding for these situations. As I said before, we need to understand the needs from
every country, every culture. Actually, the church is not only working on COVID-19 efforts, it's working with to help refugees around the world. It's helping communities to prepare for the hurricane season. For example, in my country, the leaders of the church are encouraging members to prepare their emergency plan, just in case if a hurricane comes to our country, what are going to do? It's not only focusing on the COVID-19 or the refugees, it's focusing in all the needs around the world and how the church can help those members and communities to overcome those challenges. Wonderful. So with lunchtime approaching, I think it's a good time to break. Thank you, everybody. Thank you, the panelists. You have traveled a long way. Thank you for the guests. Thank you. Let's keep the conversation going. Thank you. Thank you.